Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Śrīmate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarine. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavrindam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramahansa Parvrajagacharya Statara Sadashri Srimad Abhay Charana Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shama Kunda Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Mayapur Navadip Dham Ki Jai Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Maharani Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Yagya Ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Vastaya Vidali. Srimad Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharni Nirvisesha Sunyavadi Prasijadashtarni.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Maitreya uvāca. Āśvāsya jagat-sraṣṭā. Kumārais saha-nārada. haṁso haṁsena yānena. tri-dhāma-paramam yayau. Maitreya uvāca. Tav āśvāsya jagat-sraṣṭā. Kumārais saha-nāradaḥ. haṁso haṁsena yānena. tri-dhāma-paramam yayau. Translation. Śrī Maitreya said, after thus speaking to Kardama Muni and his wife Devahūti, Lord Brahma, the creator of the universe, who is also known as Haṁsa, went back to the highest of the three planetary systems on his swan carrier with the four Kumāras and Nārada. अनुवाद इस प्रकार छ। श्री मैत्रेयले भन्नुभयो, कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति लाई इस प्रकार ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी, जसलाई हंस पनि भनिन्छ, इस प्रकार भनिसकेपछि उहाँ आफ्नो हंस चढेर चार कुमार तथा नारदहरू सहित तीन लोकको सर्वोच्च लोकमा फिर्ता जानुभयो। Purport. The words haṁsena, yānena are very significant here. Haṁsa, the airplane by which Brahma travels all over outer space, resembles a swan. Brahma is also known as Haṁsa because he can grasp the essence of everything. His abode is called tri-dhāma-paramam. There are three divisions of the universe: the upper planetary system, the middle planetary system, and the lower planetary system. But his abode is above even Siddhaloka, the upper planetary system. He returned to his own planet with the four Kumāras and Nārada because they were not going to be married. The other rishis who came with him, such as Marichi and Atri, remained there because they were to be married to the daughters of Kardama, but his other sons, Sanat, Sanaka, Sanandana, Sanatana, and Narad, went back with him in his swan-shaped airplane. The four Kumāras and Nārada are Naishtiki brahmacharis. Naistika brahmacharis. Naistika brahmachari refers to one who never wastes his semen at any time. They were not to attend the marriage ceremony of their other brothers, Marichi and the other sages, and therefore they went back with their father Haṁsa. तात्पर्य इस प्रकार छ। यहाँ haṁsena yānena शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। जुन विमानबाट ब्रह्माजी बाह्य आकाशमा यात्रा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हंसयान हो र यो हंसको आकृतिसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ र ब्रह्माजीलाई पनि हंस भन्ने गरिन्छ किनकि उहाँ चाहिँ प्रत्येक वस्तुको सारलाई ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको धामलाई त्रिधाम भनिन्छ। ब्रह्माण्डका tri-dhāma-paramam भनिन्छ। ब्रह्माण्डका तीनवटा विभाग छन्, उच्चतर लोक, मध्य लोक र निम्न लोक। तर उहाँको धाम सिद्ध लोक अर्थात् उच्च लोक भन्दा पनि माथि छ। उहाँ आफ्नो लोकमा चार कुमार तथा नारदहरू सहित फिर्ता जानुभयो किनकि उनीहरूको विवाह हुनेवाला थिएन। जो अन्य ऋषिहरू उहाँसँग आउनुभएको थियो, जस्तै मरिची तथा अत्रि, उहाँहरू त्यहीँ रहनुभयो किनकि उहाँहरूको विवाह कर्दम मुनिको अरू छोरीहरूको साथ, अरू कन्याहरूको साथ हुनेवाला थियो। तर उहाँका पुत्र सनत, सनक, सनन्दन, सनातन तथा नारद उहाँकै ब्रह्माजीकै हंसयानमा ब्रह्माजीकै साथमा फिर्ता जानुभयो। चार कुमार तथा नारद नैष्टिक ब्रह्मचारीहरू हुनुहुन्छ। नैष्टिक ब्रह्मचारी त्यस्तो व्यक्तिलाई भनिन्छ जो व्यक्ति कहिले आफ्नो वीर्य नष्ट हुन दिँदैन। उनीहरूलाई आफ्ना अरू भाइहरू
महर्षि तथा ऋषिहरूको विवाह उत्सवमा सहभागी हुनुपर्ने थिएन। त्यसकारण उनीहरू आफ्ना पिता हंसको साथमा फिर्ता जानुभयो। Maitreya uvāca tav āśvāsya jagat-sraṣṭā kumārai saha-nāradaḥ haṁso haṁsena yānena tri-dhāma-paramam yayau. Śrī Maitreya said, after thus speaking to Kardama Muni and his wife Devahūti, Lord Brahmā, the creator of the universe, who is also known as Haṁsa, went back to the highest of the three planetary systems on his swan carrier with the four Kumāras and Nārada. श्री मैत्रेयले भन्नुभयो, कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूतिलाई यस प्रकार भनिसकेपछि ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ता, जसलाई हंस पनि भन्ने गरिन्छ, उहाँ आफ्नो वाहन हंसमा चढेर चार कुमार तथा नारदहरू सहित यो तीन लोक मध्ये सर्वोच्च लोक आफ्नो लोकमा फिर्ता जानुभयो। So Lord Brahmā has come to give his blessings to Kardama Muni and his wife Devahūti. ब्रह्माजी आउनुभएको थियो कर्दम मुनि र देवहूति लाई आशीर्वाद दिनको लागि। And also has brought with him 9 great sages to marry the daughters of Kardama and Devahūti. कर्दम र देवहूतिका छोरीहरूलाई विवाह गर्नको लागि उहाँको साथमा 9 वटा महान ऋषिहरूलाई पनि लिएर आउनुभएको थियो ब्रह्माजीले। Kardama Muni was a highly advanced sage. कर्दम मुनि अत्यन्त उच्च स्तरको वरिष्ठ साधु हुनुहुन्थ्यो। A completely Krishna conscious person who also had great mystic powers. उहाँ पूर्ण रूपले कृष्ण भावना भावित व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग थुप्रै योगिक शक्तिहरू पनि थिए। And he very much relished the life of renunciation. र उहाँले वैराग्यको जीवन अत्यन्त आनन्दपूर्वक व्यतीत गर्नुभयो। Nevertheless, at one stage of his life, he desired to marry. तर एउटा स्थितिमा गएर उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवनको एउटा स्थितिमा गएर विवाहको विचार गर्नुभयो। And as it happened by the arrangement of the Lord, the daughter of Swayambhuva, Princess Devahūti, she heard of the glories of this sage Kardama and developed desire to become his wife. त भगवानको योजनाले कर्दम मुनिको पत्नी बन्नका लागि स्वयम्भुव मनुकी कन्या छोरी देवहूतिले चाहिँ इच्छा प्रकट गर्नुभयो। Although she was from Kshatriya background and he was a Brahmana. हुन त देवहूति क्षत्रिय पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्थ्यो र कर्दम मुनि ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। She was accustomed to the opulent palace life. उहाँ चाहिँ ऐश्वर्यमय जीवनमा बाँचिराख्नु भएको थियो। But still she expressed her, I mean, normally the princesses, there would be a big svayamvara and, various princes and kshatriyas would come and compete for the hand of the princess. प्राय जस्तो क्षेत्रीयहरुमा के हुने गर्छ भने स्वयंवर हुने गर्छ र थुप्रै क्षेत्रीयहरु आउने गर्छन् र त्यहाँ प्रतियोगिता हुने गर्छ र ती कन्यालाई त्यो विजयी क्षेत्रीयलाई दान गर्ने गरिन्छ, कन्यादान गर्ने गरिन्छ। As occurred, for example, in the marriage of Draupadi or the marriage of Sita Devi. उदाहरणका लागि द्रौपदीको विवाह उत्सव अथवा सीता देवीको विवाह उत्सवमा यस्तो भएको थियो। So this was very unusual arrangement. त यो चाहिँ अलि अनौठो व्यवस्था हुँदै थियो कर्दम मुनिसँग देवहूतिको विवाहको व्यवस्था। I mean, her brothers, I think Priyavrata, Uttanapada, they were
great kings. त उहाँका दाजुहरू प्रियव्रत र उत्तानपादहरू उहाँहरू महान राजाहरू हुनुहुन्थ्यो. Although Priyavrata himself did also, he was a student of Narada Muni, so he also liked the renounced life. But by the order of Brahmā and Swayambhuva Manu, he agreed to become the emperor of the universe. हुन त उहाँका दाजु प्रियव्रत उहाँ पनि अत्यन्त तपस्वी जीवन अथवा वैराग्य जीवन यापन गर्न इच्छा गर्नुभयो र गरिराख्नु भएको पनि थियो. तर ब्रह्माजीको र उहाँ नारदको शिष्य पनि हुनुहुन्थ्यो र ब्रह्माजीको आदेशले र स्वयम्भू मनुको आदेशले उहाँ चाहिँ पछि गएर विवाह गर्न पनि सहमत हुनुभयो. So anyway, she expressed her desire to her father, and the father brought her to the cottage of Kardama, and there he requested Kardama to accept her as his wife. देवहूतिले आफ्नो इच्छा जाहेर गर्नुभयो पिताजीसँग, स्वयम्भू मनुसँग, र पिताजीले चाहिँ देवहूतिलाई कर्दम मुनिको आश्रममा लिएर आउनुभयो र कर्दम मुनिलाई चाहिँ विवाहको लागि प्रस्ताव गर्नुभयो. And then, after marriage, she lived very austerely with Kardama. त विवाह पश्चात पनि विवाह पश्चात देवहूति चाहिँ कर्दम मुनिसँग अत्यन्त तपस्विनीको रूपमा जीवनयापन गर्नुभयो. But then Kardama saw she had become very thin due to austerities, and he felt compassion also to fulfill the requirements of family life. त कर्दम मुनिले पछि देख्नुभयो आफ्नी पत्नी देवहूति अत्यन्त दुब्ली पातली भएकी छन् र उहाँले आफूले आफ्नो दायित्व पनि बोध गर्नुभयो, गृहस्थी जीवनको दायित्व पुरा गर्नुपर्छ भन्ने. So being a great mystic yogi, he created a huge aerial mansion. र अत्यन्त महान योगी भएको कारणले उहाँले चाहिँ एउटा विशाल शहर रूपी जहाजको स्थापना गर्नुभयो, अर्थात् सृष्टि गर्नुभयो. Complete with all furnishings and many maid servants also. थुप्रै दासीहरू सहित र विभिन्न किसिमका सरसजावट र सेवा सुविधा सहितको त्यो व्यवस्था थियो. And then they entered that palatial aerial mansion and they departed and they flew all over the universe. र त्यो जहाजमा, त्यो अत्यन्त विशाल जहाजमा चाहिँ उहाँहरू चढेर यो सारा ब्रह्माण्डमा चाहिँ भ्रमण गर्नुभयो. And enjoyed, all the delights of family life. र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पारिवारिक जीवनमा हुने विभिन्न अभिलाषाहरू पुरा गर्नुभयो र आनन्द लिनुभयो. And gradually, one after another, 9 daughters were born. र क्रमशः एकपछि अर्को गर्दै 9वटा कन्याहरू उत्पन्न भए. So then they returned, and Kardama wanted to take sannyas. He wanted to leave and go and wander and live the life of a mendicant. र जब उहाँहरू हुर्किनु भयो र कर्दम मुनिले चाहिँ फर्किसकेर आफूले चाहिँ फेरि वैराग्य जीवन यापन गर्न इच्छा गर्नुभएको थियो. But Devahūti requested him, these daughters, they'll all get married, I'll be left alone. There should be at least one son. त्यसपछि श्रीमती देवहूतिले चाहिँ पतिदेवलाई आग्रह गर्नुभयो कि छोरीहरू सबै विवाह गरेर जान्छन्, एउटा छोरा त कम्तीमा चाहियो, अनि मात्र त्यसपछि यो विचार गर्नु होला भनेर. And the Lord actually, he also appeared to Kardama and told him, I will appear as your son. र फेरि वास्तवमा भगवान आफै कर्दम मुनि कहाँ प्रकट भएर उहाँले यस्तो पनि भन्नुभयो कि म तपाईको पुत्रको रूपमा जन्म लिन्छु भनेर भन्नुभयो. I'm not sure, was it after they came back or before? Maybe before he told him that. Anybody remember? म चाहिँ यो कुरामा ढुक्क छैन कि उहाँहरू घुमेर फर्किसकेपछि भगवान प्रकट हुनुभएको कर्दम मुनिलाई प्रकट भएर भन्नुभयो या पहिले नै भन्नुभयो भन्ने कुरा कसैलाई स्मरण छ? Pile, yeah. So yeah. पहिले नै भन्नुभयो. So he already knew that. And Devahūti was requesting him, so he agreed.
to stay back. कर्दम मुनिलाई पहिले पनि भगवानले भनेको उनीहरूले थाहा थियो र देवहूतिले पनि बिन्ती गर्नुभयो, त्यसकारण उहाँ सन्यास लिनु भएन, अर्थात् पत्नीसँगै रहनु भयो. And so then Devahūti became pregnant with the personality of Godhead. That's Kapila. त देवहूति गर्भवती रहनुभयो, जहाँ चाहिँ भगवान कपिल देव चाहिँ गर्भमा हुनुहुन्थ्यो. So Lord Brahma understood that also, and he has come with bring these sages to marry these 9 daughters. र ब्रह्माजीले यो सबै बुझ्नु भएको पनि थियो र उहाँले त्यो 9वटा कन्याहरू जो उत्पन्न भएका थिए देवहूतिबाट, तिनीहरूलाई विवाह गराउनका लागि साधुहरूलाई लिएर पनि ऋषिहरूलाई लिएर पनि आउनु भएको थियो उहाँले. So he's given his blessings. उहाँले आशीर्वाद पनि दिनुभयो to Devahūti, giving his blessing to Devahūti, to Kardama, देवहूतिलाई र कर्दम मुनिलाई पनि ब्रह्माजीले आशीर्वाद दिनुभयो. to all the sages who are going to marry, to the 9 daughters of Kardama also. र ती कर्दम देवहूतिका 9वटा कन्याहरूसँग विवाह हुने सबै ऋषिलाई पनि उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो. And it gives some prediction of the glories of Kapila. र उहाँले चाहिँ ब्रह्माजीले चाहिँ कपिल देवको महिमाको बारेमा पनि केही भविष्यवाणीहरू गर्नुभयो. Of course, who will be known as Devahūti Putra Kapila. अवश्य पनि उहाँ देवहूति पुत्र कपिलको रूपमा जानिनुहुनेछ भनेर भन्नुभयो. So he will increase the fame of Devahūti. र उहाँले देवहूतिको यसलाई अर्थात् प्रसिद्धिलाई चाहिँ अझ फैलाउनु हुनेछ भन्ने बढाउनु हुनेछ भनेर पनि भविष्यवाणी गर्नुभयो. And of course Kardama also greatly glorified by the fact the Lord is appearing as his son. र कर्दम मुनि पनि स्वाभाविक रूपले महिमा मण्डित हुनुभयो किनकि उहाँको पुत्रको रूपमा भगवान प्रकट हुनुभएको थियो. So in this way, this is a very, very, very wonderful and auspicious occasion. र त्यस कारणले अति नै अद्भुत र अत्यन्त शुभ अवसर थियो. Not only Brahma has brought these 9 sages to marry these 9 daughters of Kardama and Devahūti, but also Narada Muni, the 4 Kumāras, have come with him to also give their blessings. त ब्रह्माजीले कर्दम मुनि र देवहूतिका 9वटी कन्यासँग विवाह गर्नका लागि ऋषिहरूलाई 9वटा ऋषिलाई मात्रै ल्याउनु भएको थिएन, उहाँसँगै नारद मुनि र 4वटा कुमारहरू पनि त्यहाँ आशीर्वाद दिनका लागि आउनु भएको थियो ब्रह्माजीका साथमा. So the whole occasion is a very Krishna conscious occasion. र त्यो सम्पूर्ण उत्सव चाहिँ कृष्ण भावना भावित उत्सव अथवा मौका थियो. Especially glorifying the fact that the Supreme Lord is going to appear shortly. र सबैजनाले चाहिँ मौका पाए भगवानको गुणगान गर्नका लागि, ताकि भगवान परम भगवान चाहिँ छिटै प्रकट हुँदै हुनुहुन्छ भनेर. And of course all these marriages are very auspicious as well. These are very elevated sages, and these daughters are very qualified, chaste daughters. यो वैवाहिक कार्यक्रम पनि अति अद्भुत थियो, अति शुभ थियो, किनकि सबै कन्याहरू योग्य कन्याहरू थिए र विवाह हुने कन्याका साथमा विवाह हुने ऋषिहरू पनि अत्यन्त उच्च चेतना भएका थिए. So just hearing about this wonderful occasion and all the elevated personalities involved, this is a very purifying for all of us. र हामीहरूका लागि पनि यस्ता महान उच्च चेतना भएका महान भक्तहरू, भगवानका भक्तहरूको भागवतहरूको बारेमा सुन्न पाउँदाखेरि हामीलाई पनि यसले शुद्धिकरण गर्ने गर्छ. This is a Srimad Bhagavatam, which is the beautiful story of the great Bhagavatas, the great devotees. र यो श्रीमद् भागवतम अत्यन्त सुन्दर कथा हो भगवानका महान भागवतहरूको अथवा भक्तहरूको. Many narrations of Bhagavan's appearances and pastimes, and also of the great devotees. भगवानका विभिन्न अवतारहरू र लीलाहरूको व्याख्यान तथा उहाँका महान भक्तहरूको व्याख्यान यसमा छ. So we are most fortunate to be able to hear
the Srimad Bhagavatam, and we should hear it on a regular basis. र हामीहरू अत्यन्त सौभाग्यशाली छौँ यो श्रीमद् भागवतम सुन्न सकेकोमा अथवा पाएकोमा र हामीहरू निरन्तर रूपमा भागवतम श्रवण गर्नुपर्छ. And we should hear it as is passed down through the bona fide guru parampara. र हामीहरूले चाहिँ आधिकारिक गुरु परम्परा मार्फत आएको लाई श्रवण गर्नुपर्छ. As in our case is Brahmā Madhva Gauriya Sampradaya. र हामीहरूको स्थितिमा भन्ने हो भने हामीहरू ब्रह्म माध्व गौडीय सम्प्रदाय अन्तर्गत हामीले यो श्रवण गरिरहेका छौँ. And by the great efforts of Srila Prabhupada, it has become widely available throughout the world. श्रील प्रभुपादको अत्यन्त महान योगदानका कारण यो विश्वव्यापी रूपमा विस्तृत रूपमा चाहिँ सबैलाई उपलब्ध भएको छ. Srila Prabhupada labored for many years in translating and writing the purports. श्रील प्रभुपादले अत्यन्त परिश्रम गर्नुभयो धेरै वर्षसम्म यी ग्रन्थहरूलाई अनुवाद गर्न र तात्पर्यहरू दिनको लागि. In the night, writing 3-4 hours every day. उहाँले चाहिँ रातिमा हरेक रात 3-4 घण्टा लेख्नुहुन्थ्यो. And establishing the Bhaktivedanta Book Trust to publish these books in all the important languages of the world. र उहाँले भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादले भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट स्थापना गर्नुभयो विश्वका विविध भाषाहरूमा यी अनुवाद गरेर वितरण गर्नका लागि. So the BBT is also publishing in Nepali language. बीबीटी भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्टले पनि नेपाली भाषामा यो प्रकाशन गर्दै आएको छ. What canto have you reached now? In Nepali, how many canto are published now? अहिलेसम्म नेपाली भाषामा कति स्कन्धसम्म प्रकाशन भएको छ? 2. दोस्रो स्कन्धसम्म. 2. Canto 1, Canto 2. Yeah. And more are translated? अरू पनि अनुवाद भएको छ? He is saying that all the translation is completed, but it's only publishing is remained. Okay, well, at least the translation is completed. So you have to work hard to publish all the cantos. श्रीमद् भागवतमका सम्पूर्ण स्कन्धहरू अनुवाद चाहिँ भइसकेको छ, त्यसलाई प्रकाशन गर्न चाहिँ बाँकी छ. अब अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ तपाईँ हामीले. Not only here in Nepal, there are Nepalis in other countries also. यहाँ नेपालमा मात्र होइन अन्य देशहरूमा पनि थुप्रै नेपालीहरू हुनुहुन्छ. Myanmar, Burma, almost all most of the devotees are Nepali. म्यानमार र बर्मामा धेरै जसो भक्तहरू नेपाली नै हुनुहुन्छ र त्यहाँको धेरै संख्या नेपाली भाषीहरूको छ. In their ID card it says Gorkha. उहाँहरूको आईडी कार्डमा यो परिचय पत्रमा गोर्खा भनेर लेखेको हुन्छ. And in Thailand also almost all devotees are Nepali. थाइल्यान्डमा पनि धेरै भक्तहरू नेपाली नै हुनुहुन्छ. So yeah, then many Nepalis all over the world also, in England, America, many places. र इङ्ल्यान्ड अमेरिका विभिन्न देशहरूमा थुप्रै नेपालीहरू पनि अन्य देशहरूमा पनि हुनुहुन्छ. So yeah, this is the center, Kathmandu. त्यसकारण यो काठमाडौँ केन्द्र हो. So we have to publish all the Bhagavatam in Nepali language. It's important. र हामीले सम्पूर्ण भागवतमका सबै स्कन्धहरू नेपाली भाषामा प्रकाशित गर्नुपर्छ. Okay, so 6 o'clock we finish, right? Is it? No. I was told 6 o'clock we should finish. 6 बजे रोक्ने हो प्रभु? Yeah? Okay. Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanandi. One question, yes, Maharaj.
question, is it allowed? प्रश्न सोध्न मिल्छ? One question, okay. He is saying, सुन्नुभयो हजुरहरूले, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ हजुर संसारभर घुम्नुभएको छ, हाम्रो इस्कन कस्तो भइरहेको छ भनेर एकचोटि जानकारी गराइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ. He is asking that since you have traveled all world, so can you inform us how this ISKCON is going on, how our movement is going on? You better ask Mahavishnu Swami, he travels all over the world. तपाईले अझ यो बारेमा श्री श्रीमद् महाविष्णु स्वामीलाई जो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा भ्रमण गर्नुहुन्छ उहाँलाई सोध्नु भयो भने राम्रो होला. Last 2 years I didn't even get in an airplane. I've been living in a Thailand. म गत 2 वर्षदेखि म केवल थाइल्यान्डमा मात्रै थिएँ, म प्लेन चढेकै थिएन. This is the first time I got in an airplane. यो 2 वर्षपछि पहिलो पटक हो म अहिले प्लेन चढेर यहाँ आएँ. First place I came is Kathmandu. पहिलो स्थान यो 2 वर्ष पछाडि म काठमाडौँमा आएँ. And before that 8 years I was based in Thailand, say 6 months, and 6 months I traveled, but mostly Russia and Ukraine. र यो 2 वर्ष भन्दा अघिल्ला 8 वर्षहरूमा म प्राय जस्तो 6 महिनासम्म थाइल्यान्डमै आधारित हुन्थे, त्यही रहन्थे र बाँकी 6 महिना चाहिँ अधिकांश रूपमा रसिया र युक्रेनतिर यात्रा गरेँ. And Malaysia. अलिअलि मलेसियामा पनि. So I didn't have a very big experience all over the world, but Russia, a lot of devotees over there. Russia, Ukraine, Patri, he's from Ukraine. A lot of devotees over there. म त्यति धेरै अहिले त्यस्तो अनुभव छैन, केही समयदेखि म यी देशहरूमा मात्रै भ्रमण गरेँ र रसियामा धेरै भक्तहरू हुनुहुन्छ, युक्रेनमा पनि जस्तै श्रद्धेय पत्री प्रभु त्यहीँबाट युक्रेनबाटै हुनुहुन्छ, थुप्रै भक्तहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ. Yeah, Malaysia also nice. मलेसियामा पनि धेरै भक्तहरू हुनुहुन्छ. So yeah, I think it's going on quite all right. राम्रै तरिकाले ISKCON अगाडि बढिरहेकै छ. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanandi. हरे हरि बोल. Hare Krishna. Is there more question? I'm told to finish at 6 o'clock and you're asking many questions. उहाँले प्रश्न गर्नुभयो मथुरावासको बारेमा बताइदिनुहोस् भनेर, मैले बुझेको छैन भन्दै हुनुहुन्छ. So she is asking about what is Mathuravas. Mathuravas. Well, Mathuravas literally means living in Mathura. यसको शाब्दिक रूपमा भन्ने भने यो मथुरामै बस्ने भन्ने अर्थ हो. But Prabhupada has translated living in a holy place. र प्रभुपादले चाहिँ पवित्र स्थानमा बसोबास गर्ने भन्ने किसिमले पनि अनुवाद गर्नुभएको छ. So of course there are many holy places connected with Vaishnavism, Mayapur, Vrindavan, Puri, and there are others also. अवश्य पनि त्यहाँ थुप्रै पवित्र स्थानहरू छन्, जस्तै मायापुर, वृन्दावन र जगन्नाथपुरी जुन चाहिँ वैष्णवसँग सम्बन्धित छन्. And by extension, Prabhupada also said that temples of ISKCON all over the world are like embassies of Mayapur, Vrindavan. र विस्तारित रूपमा श्रील प्रभुपादले उल्लेख गर्नुभयो, विस्तारित रूपमा चाहिँ यी मायापुर र वृन्दावनका विस्तारित राजदूतावासहरू हुन्, यी मन्दिरहरू पनि जो विश्वव्यापी रूपमा छन्. He said like American, if you go in American embassy, they have these American Marine soldiers, or they have American water, people speaks with American accent. जस्तै श्री प्रभुपादले भन्नुहुन्छ जस्तै तपाईँ अमेरिकाको राजदूतावासमा जानुभयो भने त्यहाँ अमेरिकी सैनिक हुन सक्छन्, त्यहाँ अमेरिकी भाषा हुन्छ, भाषाहरू अमेरिकन भाषामा बोलीचाली हुन्छ र त्यहाँ पिउने पानी पनि अमेरिकन हुन सक्छ, हैन? So you feel you're in America. So in the same way, you know, ISKCON temple is like embassy of Vrindavan, Mayapur. So it's also a holy place.
तपाईँ राजदूतावासमा अमेरिकन राजदूतावासमा जानुभयो भने अमेरिकामा छु जस्तो महसुस हुनसक्छ। त्यस्तै चाहिँ यो वृन्दावन मायापुर जो हाम्रा धामहरू छन् ती धामका चाहिँ यी मन्दिर भनेका यी राजदूतावास जस्ता हुन् जो हामीलाई त्यहाँको अनुभव यहाँ बसेर पनि हुनसक्छ। So Mathura Vas doesn't mean everybody has to leave Nepal and go and live in Mathura, but you can go there sometimes on pilgrimage, but here you come, you can live here or live near here, come here regularly. This is also Mathura Vas. त मथुरावासको अर्थ चाहिँ यो होइन कि सबैजना नेपाल छाडेर जानुहोस् र मथुरामा बसोबास गर्नुहोस्, यहाँबाट बसाइसराई गर्नुहोस्, त्यस्तो अर्थ होइन। यहाँ आसपासमा मथुरा चाहिँ कहिले काहीँ जान सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू यात्राको रूपमा जान सक्नुहुन्छ, अनि फेरि आउनुहोस् यहाँ र वरपर रहनुहोस्, यहाँ मन्दिरमा आउनुहोस्, सहभागी हुनुहोस् यी विविध कार्यक्रमहरूमा। यो पनि मथुरावास हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भौतिकवादी मान्छेहरूसँग So he's asking that since we are doing so many preaching programs or other spiritual activities, though we do with materialistic people, those who are not devotees, so we may have to associate with those people. Is it also considered as Mathuravas or not? What do you mean? Preaching? So, yeah, preaching and... Yeah. What is that, the verse? Yudhisthira, he spoke to Vidura, what is it? Since like you are the holy places personified, you know, because you carry Krishna within your heart, you turn all places into places of pilgrimage. युधिष्ठिरले विदुरजीलाई भन्नुभएको एउटा प्रसङ्ग छ, तपाईँ जस्ता व्यक्तित्वहरू महाभागवतहरू स्वयं तीर्थ हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँले भगवान कृष्णलाई हृदयमा राखेर विचरण गर्नुहुन्छ र तपाईँहरू जहाँ जानुहुन्छ त्यो स्थान तीर्थस्थान हुन्छ। सो त्यसकारणले त्यो प्रचार कार्यमा हामी जे गर्छौँ भगवानको सन्तुष्टिका लागि र भगवानको सेवाका लागि त्यो बेलामा पनि हामीले गरिरहेको त्यो मथुरावास नै मानिन्छ। But, you know, as you say, you have to may associate with many materialistic persons. So therefore you need also to recharge your batteries, you know, coming to the temple of a festival like Bhakti Sangam, to have festivals, or go to Mayapur Vrindavan sometimes, you know, for upliftment, for purification. That's why Prabhupada established those temples. He wanted devotees to come from all over the world and get some purification. र हजुरले भन्नुभयो किनकि भौतिकवादी व्यक्तित्वहरू इन्द्रिय तृप्तिमा लम्पट व्यक्तित्वहरूसँग सँग गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारणले हामीले पनि आफ्नो ब्याट्री चार्ज गर्नुपर्छ र हामीहरू मन्दिरमा आउनुपर्छ, आफ्नो साधनाहरू गर्नुपर्छ अथवा मायापुर वृन्दावन लगायतका स्थानमा गएर आफूलाई अझ शुद्धिकरण गर्नुपर्छ ताकि हामी चाहिँ बच्न सकौँ। र श्रील प्रभुपादले ती मन्दिरहरू यही प्रयोजनका लागि बनाउनु भएको ठुला ठुला मन्दिरहरू, ताकि विश्वव्यापी रूपमा भक्तहरू त्यहाँ आउन् र आफूलाई शुद्धिकरण गरून्। All right. Thank you. धन्यवाद। Hare Krishna.